皆さんこんばんは。今34回ダボスの経験を東京で終えたところです。皆さんはなんかビールとかピザとかいろいろ食べてるというところなんですが、今日ゲストにお招きしたのがビズリーツの南さん。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？そうですね、すごい刺激的っていうか、まさに先月ダボス会議に初めて参加してきましたけども、石倉さんが皆さんにお届けしようとしているその景色だったり、その体験っていうのは本当に僕も今日見れて、その皆さんの主体性っていうのが、本当に素晴らしいなと思いました。そうです、ありがとうございます。なんかこれから得るものっていうかね、お宅のビジネスに役立ちそうなことありました？まず金曜日の夜8時から10時の間に、人がこんなに一生懸命討論し合うんだと、これが一番大きい今日のテイクアウェイで、そうですか。まさに自分たちも、自分自身もダボス会議に参加して、やっぱり話し合ったり学び合うっていうのがいかに素晴らしいことであって、自分自身にとっても素晴らしい刺激になったし、まさにそこでダボスで味わったものも自分自身が事業を通じて、皆さんにそういう環境をお届けできたら素晴らしいなと思いました。そうです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。Good evening. We just finished the session number 34 of Davos Experience in Tokyo, and together with me is Soichiro Minami of BizReach, who went to the annual meeting of World Economic Forum for the first time in Davos. So he was the guest, and he shared with us his impressions of Davos, real Davos. So how did you like the session today? I was very, in a positive way, very surprised about the energy level of everybody involved today. I mean, wow, 70 people on a Friday night. Yes. Talking about their lives, the future work, and the fourth industrial revolution that's going to about to happen. So I was very surprisingly very excited to be part of that today. Great, thank you very much. I think you mentioned that you are a bigger person after the annual meeting of the World Economic Forum, and I think that really made a very strong impact on the participants today. And also you said that the brainstorming session is the part, which is very interesting, which is exactly how I started, the reason why I started. So I want to get everybody involved and participate, and rather than me giving a lecture or whatever. So that was an exciting point too. Today I was trying to figure out what was going to happen. I see the professor walking around, but the all the discussions and the conversations were initiated by the actual participants. That's exactly what I saw at Davos. And I think it's a great opportunity for every Japanese to be part of that, especially on a Friday night. Right, yeah, Friday night. That's very true. So let me just ask you how for example, today's session is related or relevant to your business. I think I run a big professional career networking service, and we have about 250,000 people, or 250,000 professionals registered. We provide a service where people can find jobs. But that's only once in every few years event. By venturing out into more of learning, connecting, and learning off of each other, and providing some kind of platform to help people do that, achieve that, I think will help our users going forward. And I think I saw a glimpse of that today. Great. So I hope we can collaborate in the future. Thank you. Thank you very much for your time. はい、皆さんこんばんは。ダボスの経験を東京で34回を今終えたところで、みんなで、ピザを食べたり、いろんなものを食べたり、ビールを飲んだりというところでネットワーキングをやっています。で、今日は初めて今日参加していただいた、堀内です。堀内真美です。はい。堀内さんいかがでした今日は？なんかいろんなバックグラウンドというかいろんな仕事をしてる人とかとなんかたくさんお話できてそれは面白かったです。はい。結構参加できました？そうですね、まだ私実はそんなに英語力がないのでちょっと難しいところもあったんですけれども、でも
言ってることは大体分かってきたので、えそこは参加できました。そうです。はい。そうですね、初めてだもんね。初めてだとなんか英語とかって言ってそうですねみんな割と避ける人が多いんですけど、まあ小さなグループでやる。小さなグループっても今日はすごく数が多かったんで、はい一つずつのグループがねちょっと大きくないつもより大きくなっちゃったんで、それちょっと残念だったんですけど、でもまあ小さなグループでやれば、そうですね。いろいろ話せる。そうですね。でちょっとええ私があんまり話しないのを見て、ええ発言を促してくれた人もいたので、あ、そうですか。それはすごくありがたかったです。そうですか、はいだから初めてでも英語がなんか大丈夫かなと思っても結構来られる。そうですね。はい。なんかあれですか、今日の話から学んだことっていうか、あこれは考えなくちゃねと思ってそうですね。今日私たちのグループでええ自分自身を見つけるっていうか、はい自分のやりたいことをきちんと見つけて、ええそれを将来につなげていくっていう話があって、えああなるほどなっていうか、なんていうの、自分に対するビジョンを持って、はいそれに向かって努力するっていうのが、大切なんだよっていう話がとても印象的でした。あ、そうですか、はい。ありがとうございます。またぜひいらしてくださ。はいい、ありがとうございます。Hi, good evening. We just finished the session number 34 of Davos Experience in Tokyo, and we're having the networking event with beer and other drinks, as well as with some pizza and other things. And together with me is the person who came for the first time. Yes. And your name is? My name is Mami Horiuchi. And how did you like the session? What did you think of the session? I'm very impressed in this session. I talk about many various backgrounds people, and I'm very impressed. I see. So were you able to participate? Yes. Join the discussion? Yes. Yes. I have no confidence on my English, but I almost heard what they are speaking. Yes. I understand, Yes. so I can participate. Good, good. We had Soichiro Minami as a guest speaker. So what did you think of his talk? He is a real global leader, Uh-huh. young leader, and his vision is very clear. Yes. And I'm impressed. I see. That was very good. Mhm. Yeah. And what advice do you give to the people who are not that great in English and a little bit afraid of speaking up in English? Would you recommend this to those people? I'm also no confidence over my English, Yes. but I enjoyed a lot this time. So please join us. Okay, yeah, that's great because we usually have a small group session, breakout session, and today we had so many people, so each small group was a little too big, but still you are able to speak up and join the discussion. So I think that was great. Yes. Thank you very much. I Thank you. hope you will come again. Thank you. Thank I you. hope so. 写真